ওকে, দেখো আজকে আমাদের টপিকের নাম হলো হাফ লাইফ। এটার বাংলা মানে কি অর্ধেক জীবন? হুহ, এদিকে দেখাও হাফ লাইফের মানে কি সেটা বুঝি আগে দেখি। Radioactive atoms have unstable nuclei which change or decay into atoms of different elements when they emit alpha or beta particles. The rate of decay is unaffected by temperature, but every radioactive element has its own definite decay rate expressed by its half-life. টেম্পারেচার, প্রেসার এগুলা কিছুই ডিকে রেটটাকে এফেক্ট করবে না। দ্যাটস ওয়াই দে আর কল্ড স্পন্টেনিয়াস। লাস্ট দিন পড়ছিলাম, মনে আছে? ওকে, কিন্তু প্রত্যেকটারই নিজের একটা ডিকে রেট আছে। সেটা কার উপর ডিপেন্ড করে? এই হাফ লাইফের উপরে। নাও, দ্য হাফ লাইফ অফ আ পার্টিকুলার isotope is the time taken for half of the nuclei of the isotope in a given sample to decay. It is difficult to know when a substance has lost all its radioactivity, but the time for this activity to fall to half its value can be found more easily. তার মানে হাফ লাইফ আমি নাম্বার অফ অ্যাটমস দিয়েও বের করতে পারবো, আবার চাইলে আমি অ্যাক্টিভিটি দিয়েও বের করতে পারবো। Now let's take a look at a decay curve, everybody. Okay. The average number of disintegrations, that is decaying atoms per second of a sample, is its activity if it is measured at different time. Example, by finding the count rate using GM tube and rate meter, the decay curve of activity against time can be plotted. The ideal curve, the ideal curve for one element below shows the activity decreases by the same fraction in successive equal time intervals. It falls from 80 to 40 per second in 10 minutes, from 40 to 20 in the next 10 minutes, from 20 to 10 in the third 10 minutes, and so on. So half-life of this isotope is 10 minutes. Half-lives vary for different isotopes from millionth of a second to millions of years. A second, everybody. Millionth of a second থেকে millions of years. Example, there is an isotope of uranium যেটা half-life হলো 4.5 billion years. 4.5 billion, guys, can you imagine? মানে there was a last দিন আমরা ফিশন পড়তেছিলাম, মনে আছে? ফিশন রিঅ্যাক্টর, সবাই খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করে শোনো। last দিন we were discussing fission reactors, and in that fission reactor what isotope do we use? We use isotopes of uranium. There was an accident, one of the biggest accidents ever, nuclear accidents. This happened on 26th April 1986 in a place called Chernobyl. আমি জানি না তোমরা কেউ নাম শুনছো নাকি। সো চার্নোবিল পাওয়ার রিঅ্যাক্টর এক্সপ্লোড করছিল, মানে খুব বাজেভাবে এক্সপ্লোড করছিল। এই ডিজাস্টারটা নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার বলে। ডিজাস্টারের কারণে দ্য হোল এরিয়া ইনহেবিটেবল নাও, কেউ ওখানে থাকতে পারে না। কত বছর হয়েছে? 1986 থেকে এখন পর্যন্ত 37 ইয়ার্স বা 38 ইয়ার্স এর মতো। সো ইন দিস 37-38 ইয়ার্স এখন পর্যন্ত রেডিয়েশনের তেমন কিছুই ডিক্রিজ করে নাই। ইনফ্যাক্ট আরো 37 ইয়ার্স পরেও তেমন কোনো ডিক্রিজ করবে না। 137 ইয়ার্স পরেও অলমোস্ট নেগলিজিবল। যা রেডিয়েশন আসতেছে এখনো সেম অ্যামাউন্ট অফ রেডিয়েশন আসতে থাকবে, বিকজ ওর হাফ লাইফ হলো 4.5 বিলিয়ন ইয়ার্স। যখন আমার স্পেস ফিজিক্স এখন আমরা পড়ি না এটা, যখন আমাদের সানটা এক্সপ্যান্ড করে মার্কিউরি, ভিনাস, আর্থ, ইনফ্যাক্ট মার্কিউরি, ভিনাস, আর্থকেও সোয়ালো করে ফেলবে, তখন পর্যন্ত এই চার্নোবিল রেডিয়েশন এমিট করতে থাকবে, আয়োনাইজিং রেডিয়েশন। তখন পর্যন্ত ওই জায়গায় কেউ থাকতে পারবে না। এবার বুঝতে পারছো? সো দ্যাটস হাউ লং সাম অফ দ্য রেডিয়েশনস ক্যান বি। আবার মিলিয়নথ অফ আ সেকেন্ডও হতে পারে, ফ্র্যাকশন অফ আ সেকেন্ডও হতে পারে। নাও,
কিন্তু একটা পার্টিকুলার আইসোটোপের হাফ লাইফের ভ্যালু ফিক্স থাকবে। আমি কয়েকটা নাম নাম তোমাকে বলতেছি অ্যালং উইথ দ্য নাম্বারস। এটা যদি মনে রাখতে পারো রিলেটিবিলিটি বাড়বে, বাট এক্সামে তোমার মুখস্থ রেখে কোনো কিছু অ্যান্সার করতে হবে না ফর শিওর। শুনছো কি বললাম? ফর এক্সাম্পল, সব থেকে বেশি যেটা আসে কার্বন 14। কার্বন 14 এর হাফ লাইফ হলো অ্যারাউন্ড 5700 ইয়ার্স। কার্বন 14 হলো 5700 ইয়ার্স। তারপরে ইউ হ্যাভ আয়োডিন 131। আয়োডিন 131 এর হলো 8 days। দেন ইউ হ্যাভ টেকনিশিয়াম 99। টেকনিশিয়াম 99 এর হলো 6 hours। সবাই শুনছো কি বললাম? নাও এভরিবডি ডিকে কার্ভের দিকে তাকাই। হাফ লাইফ ভ্যারি ফর ডিফারেন্ট আইসোটোপস, যেটা মাত্র বললাম, from billions of a second to millions of years. For radium, it is 1600 years. একটা এক্সাম্পল, আরেকটা এক্সাম্পল, আয়োডিন, টেকনিশিয়াম, কার্বন 14 এর মতো আমি রেডিয়াম একটা বললাম, রেডিয়ামের জন্য it is 1600 years. Now, for carbon 14 যেটা বললাম, it is around 5600 years. It shouldn't be 5600, it should be 5700. Cambridge বইতে I don't know why it's 5600. Anyway, এদিকে দেখো। সো এই যে আমার অ্যাক্টিভিটি এগেইনস্ট টাইম, অ্যাক্টিভিটি এগেইনস্ট টাইমের গ্রাফ যদি আমি দেখি, সবাই একটু তাকায় দেখো তো বোর্ডে প্লিজ। অ্যাক্টিভিটি ছিল 80, ডিকে ডিসইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড। ওয়াই অ্যাক্সিসের নাম দেখো তো, 80 ডিসইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড। ডিসইন্টিগ্রেশন কোথায় বসো? ডিসইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড মানে হলো 80 ডিকেজ পার সেকেন্ড। প্রত্যেক সেকেন্ডে 80টা অ্যাটমস করে ডিকে করতেছে। সবাই বুঝতেছো? ওকে, 80 অ্যাক্টিভিটি হলো অ্যাক্টিভিটি। অ্যাক্টিভিটিটা অর্ধেক হতে ওর লাগলো 10 মিনিট। গাইস, কোন জায়গা থেকে কাউন্ট করবা কিছু যায় আসে না। যখন থেকে কাউন্ট করা স্টার্ট করলা তখন থেকে অর্ধেক হতে যে টাইম লাগবে সেটা হলো আমার হাফ লাইফ। ফর এক্সাম্পল, 80 থেকে 40 অর্ধেক হলো না? অর্ধেক হতে কত টাইম লাগলো? 10। 40 অর্ধেক কত? 20। 40 থেকে অর্ধেক হতে যে টাইম লাগলো দেখো আরো কত লাগলো? 10। বুঝতে পারছো? 20 অর্ধেক কত? 10। 20 থেকে 10 হতে লাগলো আমার আরো 10। Is that clear? Okay, so this was my half-life. So half-life can be expressed in terms of activity as well as number of atoms. শুনতেছো সবাই আমার কথাটা? তো আমি এই জায়গায় অ্যাক্টিভিটি দিয়ে দেখালাম। Now let's take a look at, আমি যদি number of atoms দিয়ে এই ডিকে কার্ভ দেখতে চাই, I'll get the same shape everybody, exactly the same shape. কপি করতে থাকো, everybody copy this quickly. Okay, check this out everybody. Let's say you started off with 100,000 atoms. Everybody, please help me দেখো। Let's say you started off with 100,000 atoms. 100,000 এর অর্থে কত হয়? 50,000, not 500,000. So 100,000 থেকে ড্রপ করে 50,000 এ আসলো। টাকা দেখো তো everybody, 50,000 এ আসতে যে টাইম লাগলো, 100,000 থেকে ড্রপ করে এই যে 50,000 এ আসতে যে টাইম লাগলো, সেই টাইমটাকে what do we call it? Half life. Is 100,000 থেকে 15,000. Let's say এটা we are dealing with carbon 14. And you know what? লাগবে না। Let's say time in days. Carbon 14 না। Let's say we are dealing with iodine 131. Okay, atoms of iodine 131. So অর্ধেক হতে আমার টাইম লাগলো 8 days. 50,000 অর্ধেক কত?
25,000 25,000 হতে আরো কতদিন লাগবে? 8 days, but do I write 8 here? No, already তো 8 has elapsed, আরো 8, এখানে কত লিখবো তাহলে? 16। 25,000 এর অর্ধেক হলো কত? 12,500। So 12,500 হতে এখানে কত লিখবো? 24। This is 12,500। সবাইকে বুঝতে পারছো? সো এখান থেকে ইউ গেট এন আইডিয়া যে ওর হাফ লাইফের ভ্যালু কত হবে। কপি করে নাও কুইকলি। এইটা iodine 131 লিখে দিই, নাম্বার অফ atoms of iodine 131. This is for iodine 131. শেষ হলে বললো গ্যাস কপি করা হলে বললো। শেষ সবার? নেক্সটে গেলাম তাহলে। The information can maybe also না তো, can be also represented in the table form। তাকে দেখো তো, যখন থেকে আমি স্টার্ট করলাম, লেফটেরটার কথা বলছি, গ্রাফেরটা, তখন ছিল আমার কাউন্ট 80। ঠিক 10 মিনিট পরে ড্রপ করে 40 হয়ে গেল। আরো 10 মিনিট পরে 20 তে আরো অর্ধেক, আরো 10 মিনিট পরে আরো অর্ধেক। তার মানে অর্ধেক হতে প্রত্যেকবার 10 মিনিটস লাগতেছে। তার মানে ওর জন্য, এই অ্যাসোরপটার জন্য আমার হাফ লাইফ হলো 10 মিনিটস। গাইজ আমার কথা কি বুঝতে পারছি সবাই? এভরিবডি? ওকে, নেক্সট এভরিওয়ান। সবাই খুব কেয়ারফুলি থাকবেন, দেখো। হাফ লাইফটা আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে, আমি দেখি একটা প্রবলেম ফেস করে স্টুডেন্টরা। half life visualize করতে I see so many students facing some problems. Okay, let me tell you something. একটা এক্সাম্পল দেখে আমরা এই হাফ লাইফটাকে আরো ক্লিয়ারলি ফিগার আউট করার চেষ্টা করি। ওকে, আরো ক্লিয়ারলি হাফ লাইফটাকে আমরা ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি। লেটস লুক এট দিস এক্সাম্পল এভরিওয়ান। ওকে, টেক আ লুক এট দিস। সবাই একটু বোর্ড দেখো। ওকে, সো লেটস সে আই হ্যাভ আ স্যাম্পল। এই স্যাম্পলের ভিতরে আমার কাছে 10টা অ্যাটম আছে। ওকে, নাও হাফ লাইফ বলতে আমরা কি বুঝি? একটা অ্যাটম অর্ধেক হয়ে যেতে যে টাইম লাগবে সেটা, নাকি এই স্যাম্পলের ভিতরে যতগুলো অ্যাটম আছে এইগুলো অর্ধেক হতে যে টাইম লাগবে? কোনটা? একটা অ্যাটমের অর্ধেক হওয়া, নাকি স্যাম্পলের ভিতরে যতগুলো আছে সেগুলো অর্ধেক হওয়া? Sample, exactly. I see so many students confusing with this, everybody. Because when we say, let's say, iodine 131 এর half life হলো 8 days, it doesn't mean যে iodine 131 এর একটা অ্যাটমের অর্ধেক হতে কত টাইম লাগে। No, that's not what we mean, everybody. বুঝতেছি সবাই? ওকে, this out. So এই যে আমার কাছে এই অ্যাটমস গুলো আছে,
এই অ্যাটম গুলোর ভিতরে কাউন্ট করে দেখি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এই 10টার অর্ধেক কত? 5। তাহলে এই 10টা থেকে 5টা ডিকে হলো। গাইস ওয়ান মোর থিং, 10টা থেকে যখন 5টা ডিকে হবে কোনো অর্ডার মেইনটেইন করে ডিকে হবে? নো, একদম র্যান্ডমলি ডিকে হবে। এটা হলো, তারপরে এইটা 2 3 4, লেটস সে 5টা দেই, এটা একদম র্যান্ডমলি ডিকে হলো। 5টা ডিকে করলো আর 5টা বাকি থাকলো। এই যে অর্ধেক হওয়ার যে টাইমটা, রাইট, যতগুলো আছে এখন থেকে অর্ধেক হওয়ার যে টাইম, সেটাকে আমরা বলবো ওর হাফ লাইফ। এবার কি ক্লিয়ার? গাইস নাম্বার অফ অ্যাটমস টা এখানে রাখছিলা, তাহলে হাফ লাইফের ডিকে কার্ভ অলওয়েজ লুকস লাইক দিস। তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখি তো গাইস, এক্সামে ডিকে কার্ভ আমার অ্যাক্টিভিটি দিয়েও আসতে পারে। সবাই একটু বোর্ড দেখো এভরিবডি। ডিকে কার্ভ আমার অ্যাক্টিভিটি দিয়েও আসতে পারে এক্সামে, আবার নাম্বার অফ অ্যাটমস দিয়েও আসতে পারে। বাট খেয়াল করে দেখো তো, অ্যাক্টিভিটি দিয়ে আসুক অথবা নাম্বার অফ অ্যাটমস দিয়ে আসুক, আমার গ্রাফের শেপ কি থাকবে সবসময়? সেম। উই হ্যাভ দ্য সেম শেপ এভরিবডি অফ the decay curve. Either it's for activity or number of atoms. Any confusion, anyone? Are you sure? Next থেকে যাব? Right. এইবার let's take a look at some of the dangers of nuclear radiation. Okay, nuclear radiation এর সাথে কি কি dangers associated আছে একটা একটা করে দেখি। We cannot avoid exposure to radiation in small doses, but large doses can be dangerous to our health. The ionizing effect produced by nuclear radiation causes damage to the cells and tissues in our bodies and can also lead to mutation of the genes. This damage can cause cell death and also induce cancers. The danger from alpha particles is small unless the source enters the body. Alpha particles source যতক্ষণ আমার বডির বাইরে আছে, we are মোটামুটি safe. কেন জানো? Because আমাদের বডির উপরে there is a dead skin layer. Did you know this? এই ডেড স্কিন লেয়ারের ভিতরে আলফা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, তো আমার একদম টিস্যু পর্যন্ত আলফা জীবনে রিচই করতে পারবে না। সো বডির বাইরের ভিতরে আলফার ইফেক্ট নেগলিজিবল, নেগলিজিবল আর নান বললেই চলে, বিকজ ইট ইজ অ্যাবজর্ব বাই দ্য ডেড স্কিন লেয়ার অফ দ্য বডি। বাট কোনো কারণে যদি আলফা এন্টার্স আওয়ার বডি, আলফা তো না, আলফার সোর্স, তখন বিগ প্রবলেম হয়ে পড়ি। Next, the dangers from alpha particles is small unless the source enters our body, but beta and gamma radiation can cause radiation burns. There is redness and sores on the skin and delayed effects such as eye cataracts and cancer. Large exposure may lead to radiation sickness and even death. সবাইকে বুঝতে পারছি এভরিওয়ান? একটা সেকেন্ড একটু থামাই সবাইকে। এভরিওয়ান স্টপ। Let's focus on radiation. Everybody, let's focus on the term radiation. Can anybody tell me when was the first time you came across this term radiation? একদম for the very first time radiation wordটা আমার ক্লাসে কোথায় শুনছিলা? No, electromagnetic radiation. মনে পড়ে? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম যখন পড়ছিলাম, so that was electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation এ কি কি ওয়েভ নিয়ে আমরা ডিসকাস করছিলাম? X-rays, gamma rays, ultraviolet, visible, radio, micro, infrared, right? These are all electromagnetic radiation. Number one. Number two. Second time we came across radiation was in heat radiation. মনে পড়ে? Heat radiation. Fine. আর থার্ড টাইম এই রেডিয়েশন। সো এই যে তিনটা রেডিয়েশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম, all of these radiations are not harmful for us. Only one type of radiation is harmful for us. Can you identify? যেহেতু ডেঞ্জার নিয়ে পড়তেছি, সব রেডিয়েশন এর তো ডেঞ্জার নাই, কোন রেডিয়েশনের ডেঞ্জার আছে? আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের ডেঞ্জার। যদি জিজ্ঞেস করে যে এই রেডিয়েশনটা ডেঞ্জারাস কেন, তাহলে একদম নাম্বার ওয়ান পয়েন্টে আমি কি লিখবো? রেডিয়েশন ইজ আয়োনাইজিং। আয়োনাইজিং দেখে এই ডেঞ্জার গুলো হতে পারে। সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার এভরিবডি? নো কনফিউশন? নেক্সট চলবে। Let's now take a look at some of the safety precautions. কিভাবে আমরা আমাদের নিজেদেরকে সেফ করতে পারি রেডিয়েশনের ইফেক্ট থেকে। নাম্বার ওয়ানই হলো এক্সপোজার টাইম টু দ্য রেডিয়েশন শুড বি মিনিমাইজ। আর সুন্দর করে আরো সিম্পলিফাই করে বলা যায় মিনিমাইজ টাইম অফ এক্সপোজার।
আমি তোমাকে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেখাই, তাহলে আমার মনে হয় তোমার জন্য রিলেট করাটা ইজিয়ার হবে। স্যার এগুলার পিডিএফ কি গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করবেন না? হ্যাঁ, করবো। এদিকে দেখা দেখো। সো লেটস সে আই হ্যাভ আ লাইটার হিয়ার এভরিওয়ান। লাইটার নিলাম, লাইটার নিয়ে আমি জ্বালাইলাম লাইটারটা। তারপরে এই লাইটারের ভিতর দিয়ে আমি আবার আঙ্গুল নিচ্ছি। আঙ্গুলটা নিলাম অনেক ফাস্ট। দেখো তো, আই এম মুভিং মাই ফিঙ্গার থ্রু দ্য ফায়ার লিটারেলি, রাইট, একদম লিটারেলি থ্রু দ্য ফায়ার। তাহলে আমি যদি এইভাবে এত ফাস্ট মুভ না করে খুব আস্তে আস্তে ভাবে মুভ করি, উইল আই নট বার্ন মাই ফিঙ্গার? অ্যাবসোলুটলি। তার মানে কি, the effect of radiation or ionizing radiation is cumulative। কতক্ষণ ধরে এক্সপোজড হচ্ছ সেটা তোমাকে হার্মফুল ইফেক্ট থেকে ডিটারমাইন করবে। তাহলে এক্সপোজারটা যদি তুমি অনেক অল্প সময়ের জন্য হও, তাহলে তোমার কি বলবো এটাকে, ড্যামেজ টু ইউর বডিও কি ম্যাক্সিমাইজ হবে নাকি মিনিমাইজ হবে? মিনিমাইজ। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। সবাই কি বুঝতে পারছি? তাহলে একদম নাম্বার ওয়ান হইলো আমার মিনিমাইজ টাইম অফ এক্সপোজার। একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা পয়েন্ট, ইম্পর্টেন্ট। distance between the source and the person should be kept as large as possible, right? যখন তুমি রেডিয়েশন সোর্স নিয়ে কাজ করতেছো, যখন তুমি রেডিয়েশন সোর্স নিয়ে কাজ করতেছো, ডিসটেন্স বিটুইন দ্য রেডিয়েশন সোর্স এন্ড ইউ শুড বি অ্যাজ লার্জ এজ পসিবল। এই জন্যই সবসময় বলে হ্যান্ডেল উইথ লং টংস। টংস মানে বুঝো? টুইজার টাইপের ফোরসেপস। People should be protected by the use of shielding which absorbs the radiation। তার মানে you should wear clothes that absorbs this radiation and doesn't let the radiation enter your body by penetrating the cover or shielding. In industry, sources are handled by long tongs and transported in thick lead containers. Leady কেন guys? Because সব থেকে পেনিট্রেটিং যে রেডিয়েশনটা, গামা রেডিয়েশন, সেটা কেউ কে থামাই দিতে পারে? লেড থামাই দিতে পারে। এই জন্য লেড যদি গামাকে থামাইতে পারে, বাকিগুলা তো ওর জন্য পিস অফ কেক, রাইট? তার মানে লেড কন্টেনার আমি ইউজ করব সব থেকে সেফ রাখার জন্য। নেক্সট আসো। Workers are protected by lead and concrete walls and wear radiation dose badges that keep check on the amount of radiation they have been exposed to over a period, usually a month. The badge contains several windows which allows different types of radiation to fall into a photographic film. When the film is developed, it is darkest where the exposure to radiation was greatest. The increasing use of radioisotopes in medicine industry has made it important to find safe ways of transporting and using radioactive materials and of disposing of radioactive waste. In using and transporting radioactive materials, the effects of ionizing radiation need to be minimized with thick lead containers and remote handling where possible. A variety of methods are used for radioactive storage. Waste with very low levels of radioactivity is often enclosed in steel containers, which are then buried in concrete bunkers. Possible leakage is a cause of public concern, as water supplies could be contaminated, allowing radioactive materials to enter the food chain. Waste with high levels of radioactivity is immobilized in glass or synthetic rock stored deep underground. Guys, একদম মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে। আর কিসে? এরকম গ্লাস কন্টেইনারে। তুমি বলবা স্যার গ্লাসটা তো ভালো লাগতেছে না আমার কাছে, গ্লাস তো ফ্র্যাজাইল। গাইজ, এগুলা যেই সেই গ্লাস না, এগুলো বুলেট প্রুফ গ্লাস। যেই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে হয় সেই ম্যাটেরিয়াল আমি ইউজ করতেছি এই জায়গায়। সবাই বুঝতে পারছে এই পার্টটা? ওকে, এদিকে এদিকে রাখো, সবাই সোজা বসো। সো গ্লাস কেন গাইজ? ওয়াই নট স্টিল? ওয়াই নট লেড? বিকজ যখন তুমি স্টিল বা লেড অর এনি মেটাল ইউজ করবা, যখনই মেটালটা উইল কাম ইনটু কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ওয়াটার বডি আন্ডার ওয়াটার, রাইট, তখনই তো ইট ক্যান রাস্ট অ্যান্ড করোড। একটা লিক ক্রিয়েট হয়ে যেতে পারে। আর লিক থেকে যখন এই রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্টটা পানির সাথে মিশে যাবে, তখন ইট ক্যান এন্টার দ্য ফুড চেইন। এভরিবডি উইল বি কন্টামিনেটেড এন্ড এভরিওয়ান উইল ডাই অফ রেডিয়েশন সিকনেস। বুঝতে পারছো? এই জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু
seal them in shielding, proper shielding. The weak sources used at school should always be lifted with forceps. Forceps দিয়ে আমি সবসময় করব, ধরবো এটাকে, কখনো হাত দিয়ে হ্যান্ডেল করব না। Held away from the eye and kept in boxes when not in use. Guys, আমি যদি জিজ্ঞেস করি কোন টাইপের বক্সটা ইউজ করা সবথেকে ইউজফুল আমার জন্য, lead box exactly, or boxes with lead linings. Guys, সবাই বুঝতে পারছি এভরিবডি? তাইলে আমি যদি একদম ইয়ে করি, পুরোটাকে সামারাইজ করি, পুরো টপিকটাকে, এভরিওয়ান, সোর্সটাকে ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করার জন্য, এভরিবডি, সোর্সটাকে ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করার জন্য কি করব, করার সময় কি করব, মিনিমাইজ টাইম অফ এক্সপোজার। নাম্বার 1, কিভাবে হ্যান্ডেল করব, হ্যান্ডেল উইথ tongs, উইথ লং হ্যান্ডেলস। নাম্বার 3, স্টোর করব কোথায়, ইন lead containers, ওকে, স্টোর এন্ড ট্রান্সপোর্ট করব। এন্ড দেন লেটস সে আমার নিউক্লিয়ার পাওয়ার রিঅ্যাক্টরের ভিতরে যেই রেডিওঅ্যাক্টিভ সোর্সেস গুলো ইউজ করতেছি, ইউজ করে ফেলার পরে যে ওয়েস্টটা ক্রিয়েট হলো, এই ওয়েস্টটাও তো আমার রেডিওঅ্যাক্টিভ, এই ওয়েস্টটাও তো আমার রেডিওঅ্যাক্টিভ। তো এই রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্টকে আমি কিভাবে ডিসপোজ করব, ডিসপোজ মানে তো বুঝি এভরিওয়ান, ওকে, হাউ ডু আই ডিসপোজ দিস radioactive waste? It has to be buried underground in very thick glass containers. Glass কেন? Because it is immune to corrosion. পানির সাথে কন্ট্যাক্টে আসলে glass will not corrode, unlike steel or lead. Clear? Next দেখবো আমরা uses of radioactivity. Radioactive substances called radioisotopes are now made in nuclear reactors and have many uses. Number 1 would be smoke alarm. A smoke alarm consists of a battery, an alarm device, and 2 ionization chambers, which are identical except for one being open to the air and the other one closed. Each chamber contains 2 electrodes with a PD applied across them from the battery. A small radioactive source, usually americium-241, in each chamber emits alpha particles, which produce ionization of the air molecules. Ions move towards the electrodes and a current flows. Since conditions are the same in each chamber, the small current produced in each is the same. When the smoke enters the chamber open to the air, the motion of the ions is impeded when they adhere to smoke particles. The current falls and the difference from the unchanged current in the closed chamber is detected electronically and the alarm is activated. Alpha particles are chosen because they do not travel far in air, so do not pose health risk. A long half-life source is preferred so that constant activity is maintained of few hundred years. যারা তোমার একবার লাগানোর পরে কয়েকদিন পর পর এটাকে আর রিপ্লেস করতে না হয়। কাজ আমার কেন জানি মনে হলো স্মোক অ্যালার্মের পুরো জিনিসটা মাথার উপর দিয়ে গেল। এম আই রাইট? ডোন্ট ওয়ারি, এটার জন্য একটা খুব সুন্দর ভিডিও আছে যেটা দেখার সাথে সাথেই I can